This is Eyeafrica TV and it's Friday. Welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program. Wherever you are, thank you so very much for choosing us again and for the pleasure of your company as always, as we are here again to bring you another very interesting, as always, informative and interactive edition of the program that you always follow at this time of the morning from Monday to Friday. As you know, it's the rendezvous. And of course, as we end another week, as always, we want to end the week in a very high note, and we would of course discuss on all the latest happening in the Gambia and of course beyond. So thank you again for joining us this morning. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax ñu waat bég te dellusiwaat tey ci suba si la comme ni nga koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee juróom-ñeenti waxtu tegal ay simili si suñu ay maakaan tey mu nekk ajuma ñu ngi wax leen ne juma mubarak. Xam ngeen ne tey moo nekk édition bu mujj ci week bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne depuis Monday ba léegi ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi waxtaanee lépp lu nga xamante ne xew-xew la ci biir réew mi day am solo lool. Tey tamit ñu fas yéene balaa ñu dugg ci weekend bi ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy li gën a fees ci réew mi, waaye tamit fu ñu jëm tolluwaay bi surtout ci wàllum politique bi. Xam ngeen ne campagne bi door na ku ne daal di wane sa manin jamono ji ci juróom benn mbor yi nga xamante ne ñoo taxaw pour laajte li nga xamante ne mooy toogu réew mi. nañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah, waaye tamit nañ wax ci leneen ci xibaar yi. nañ àddu ci wàllum jafe-jafe yi ci wàllum jën bi ci réew mi. Xam ngeen ne jaaykati jën yi ñu bari ci ñoom wala sax ñu bari ci réew mi jafe-jafe ji bari na loolu ci côté boobu. nañ leen ci indi report incha allah ci kanam tuuti. honorable Halifa Sallah moom mi nga xamante ne moom moo taxaw ci PDOIS mooy doy moom mooy seen mbor mi wala boog seen candidate, am na tamit li mu wax ci wala wax yóbbu ko ci wala yóbbante ko Gambian si. su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti. nañ ci toftal yeneen ci waxtaan bi tey wala laataa ñoo dalal suñ gan ñu war a waxtaan ak moom li nga xamante ne mooy tolluwaay bi ci réew mi ci wàllum politique bi ak yooyu, ndax xam ngeen ne élection yi lu ci des bareetul. fu mu nekk nii foog ñu def waxtaan yu am solo ci réew mi ndax Gambien si yëpp ñu ngi déglu di whole situation bi. ñu nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi wala ci hôpital bi, ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax ba ñaan yàlla tamit mu fogg bopp yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot, waaye tamit mun a dellu si seen ay activities comme niñ ko daan defee. ñeneen ñi nga xamante ne tamit foog ñu nuyu leen beral leen nuyu bu baax a baax, waaye tamit ñaanal leen jàmm mooy ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi fu ne ci réew mi, waaye surtout fale ci Mile 2 Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu, waaye tamit di leen ñaanal jàmm bu baax. di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu teggi nattu bi seen kaw, mu mun a ñoom tamit ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak tamit seen ay activités. yàlla mun na ko yàlla def. su ko defee ñu dugg ci programme bi kon ni ma ko waxee léegi incha allah ñu xuus bu baax ci li gën a fes tey ci xibaar yi. kon ñu doore ko ak yëfi jafe-jafe ci wàllu jën, loolu nañ ci foofu la ñoo doore laata nag ñuy dugg ci yëfi politique bi ak yeneen ci waxtaan bi. Well, thank you so very much again for joining us, and let's go straight with our first story this morning, and we talk about matters of fish shortage or the shortage of fish in the country. Now, fish vendors at the Latrikunda market have attributed the scarcity of fish in local market to the low compliance of net size by Chinese factories operating in the Gambia. The majority of Gambians depend on fish as their main source of food. However, the rise in fish price at the market continues to be a major concern to the Gambian citizen. Safia Tukoli has more details of that in this report. Despite the Gambia River crisscrossing its territory and sharing an 80 kilometers long coastal on the Atlantic Ocean, fish is drying fast from the waters of the West African country in the Gambia. Markets in the Gambia are suffering a prolonged shortage of fish supply for domestic consumption. Mam Jara Sar, a fish vendor, says this year's situation is her worst experience since she started selling fish 27 years ago. According to her, the fish they buy from the Chinese factories is expensive and juvenile. With all honesty, the Chinese are helping us because we collect fish from them on a credit basis, but the fish is not of quality. People don't know that the Chinese are wasting our fish. The net size they present and the actual ones they use to catch fish are different. That's why their net does not segregate. It brings both the big and small fish.
If the juvenile fish is harvested, it will take a long time to have big fish. Honestly, we need help. The women can't afford good fish anymore. Marianga, a vendor, shared similar sentiments. She said although their business with the Chinese is based on sales and return, it is very expensive as they sell the fish to them per kilo. Madam Yanga says they are left with no option but to be selling juvenile fish, which is more affordable to the average person. If fish were available, no one will sell such small fish. It is due to the scarcity, that is why we are bringing such a type of fish. Customers will lament all the time about this. They are allowing the Chinese to work, but soon we will know their work is not good. Left to me alone, the Chinese activities will be put on hold for now till further notice. Aisa Tujata is one of the women faced with the daily struggle of getting quality fish from the market. She said the fish she wished to buy turned out to be more than what she can afford, thus calling on the government to come to their aid. The Minister of Fisheries was summoned by the Assembly members in June to address the issue of skyrocketing rise in fish prices in the local markets. Responding to parliamentarians, James Gomez said the existing laws do not allow them to determine or give prices to which the fish vendors will sell to people. Reporting for Eyeafrica News, I am Safia Tukoli. All right, Safia Tukoli reporting there as fish vendors at the Latrikunda market lamented on the, of course, the continuous increase of price of fish in the country, but also its scarcity in the country. And I think that they are definitely going through some challenge to make sure that fish is available in some of the markets. But apparently, like they said, they have highlighted some of the challenges that they face, and they think need to be looked at if there should be way out in the situation or in the current situation that we are all going through as a country. So I think that's something that needs to be really looked at. su ko defee comme ni ngeen ko déggee ci report bi mooy jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci wàllum jën ci réew mi kon niñ ko waxee sànq rek xam ngeen ne surtout ci jigéen ñi ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo koy jaay fale ci Latrikunda ci marché bi te nag jàpp naa du foofu rek am na yeneen marché yi nga xamante ne tamit loolu la ñoo dund wala li ko law su ko defee nag ñoom ñu ngay wax luñ ci jafe-jafe yi ñu cee dunda ci ñàkkum jën yi ak tamit mooy jaay bi ak yu mel noonu so jot nañ ci joxe seen xalaat ci li nga xamante ne noonu lañ war a def wala noonu lañ foog ne buñ ko defee amaana yenn jafe-jafe dana wàññeeku léegi nag des na ci kilifa yi ndax sax kenn ci ñoom ñaan na nguur gi pour ñu bàyyi ci seen xel xam naa ne loolu dana am solo bu baax a baax lii nag nekkul lu bees jamono ji ci réew mi waaye comme bu yàggul sax dégg nañ njiiti réew moom ci boppam mu ngi ciy àddu amaana yaakaar mun na ci am ñu jéem a seet ne naka lañ ko réglé waaye nag war nañ ci indi saafara parce que nag jafe-jafe yi bari na te tamit jën yu bari jamono ji dafa tumuranke ci réew mi te jigéen yi nga xamante ñoom ñoo cee taxaw def ci seen kéem kattan te gis ne kër bu nekk am nga li nga xamante ne mooy jën ne du yombul waaye ñoom ñu ngi cee def seen kéem kattan te am na luñ bëgg sax mënuñ koo am so ñu bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee gannaaw report boobu dañuy continuer wax ci leneen wax ci wàllum wér-gu-yaram mooy yenn feebar yi nga xamante ne daanaka dafay indi jafe-jafe ci fu ne ci àdduna si waaye Gambia tamit génn ci waaye nag dafa am bés bi nga xamante ne dañ ko taxawal pour gis ne nañ ci bu bés bi jotee bés bu nekk foog ñu def ci taxaw seetlu ci feebar bu ñoo wax pneumonia su ko defee loolu nañ ci ñëw under check report then su ko defee ñu dellusiwaat we'll move on to our next story and from matters of which let's do some health matters now because in commemoration of World Pneumonia Day which is celebrated on the 12th of November each year Global Health Agency, that is Unit 8, has called on partners worldwide to increase funding of oxygen response. The day is celebrated to raise awareness, promote prevention and treatment, and produce action to combat the disease. And let's have more details of that in this report by Mariama Cham. Even before the COVID-19 outbreak, pneumonia was the world's biggest infectious killer of adults and children with 2.5 million reported deaths in 2019. It is revealed that a third of all pneumonia deaths were due to polluted air in 2019.
Pneumonia is an acute respiratory infection that affects the lungs and is caused by infectious agents including virus, bacteria, and fungi. The global attention put in the fight against the coronavirus pandemic impeded efforts to deal with other illnesses including pneumonia. The global agency UNAIDS says it is important to address barriers to oxygen access such as pricing and lack of medical oxygen capacity. Robert Mathieu, Director of Programs at UNAIDS, warns that countries might not meet their 2030 sustainable target if efforts are not increasing to address pneumonia and life-saving tools. We need more political commitment at all levels. We need additional investments, particularly for transformative health products, such as those that measure the level of oxygen in children to detect severe disease, as well as access to oxygen itself, which will save lives. Lastly, we need more coordinated efforts among all partners at global, regional, and country level. UNAIDS believes that global partnership can bring solutions to the needs of countries such as pressure swing, consumption plants, bulk liquid oxygen, as well as portable oxygen concentrators. Mr. Mathieu also observed that COVID-19 health crisis, the challenges around a provision in low and middle-income countries have never been greater. On World Pneumonia Day, UNAIDS calls on all partners at all levels to dramatically increase funding for the oxygen response to help us tackle COVID-19 today, but also sustainably invest in the health of so many for the future. This curable and preventable infectious disease remains the deadliest for children under 5, while it is claiming 670,000 lives each year, as most deaths occur among children under the age of 1. Since 2019, UNAIDS and partners have helped strengthen access to pulse oximeters adopted for children in primary health care facilities. The provision of antibiotics, medical oxygen could help save the lives of many children who develop severe pneumonia, as access to medical oxygen commodities is therefore a vital component in the fight against pneumonia. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. aja mu ngi noonu mu nekk lu am solo mooy jëfi pneumonia mooy feebar bi nga xamante ne moom tamit bokk na ci feebar yi nga xamante ne feebar bu doy waar la te lu mooy sonal nit ñi wala jël ay bakken doomi adama bari na lool dem na nag ba toll fi nga xamante ne kilifa yi fu ne ci àdduna si jàpp nañ ne taxaw seetlu war na ci am ñu jël nag 12 of November mooy bés bu mel ni comme tey ñu war cee def jàngat xayma jafe-jafe yi mu indil doomi adama yi pour ñu jéem a seet ban saafara lañ ci indi te dafa mel ni comme dégg ngeen kenn ci gars yi nu mu àddoo noonu ci report bi wax na foog ñu jéem a seet ñu nas ay pexe gis na foog ñu teg lu leer ñu jàmmarloo ak feebar bi mun ko fee jëlee parce que nag li ci gën a am solo 2019 gis ne ñu bëri loru nañ ci waaye nag li ko waral mooy ci niñ ko waxee gis ngeen ne mbas mi bu mu yegsee ci àdduna si surtout ci réew yi mel ni comme Gambia daanaka àdduna bi yëpp dañ jël seen man-man ak seen xalaat teg ko ci wàllu COVID-19 mooy mbas mi ñu fàtte daanaka yeneen feebar yi te loolu waroon of course taxoon na ba ñeneen ñi loru ci bu baax a baax ci ñu bari surtout xale yi ñu loru ci ñu bari ñàkk ci seen bakkan xam naa nag bés bu mel nii bu tolloo wala bu ñëwee foog ñu jëm ci def jàngat taxaw seetlu nas ay pexe jéem a seet naka la ñoo jàkkaarloo ak feebar boobu di pneumonia ak ñeneen feebar waaye surtout feebar bi nga xamante ne dana sonal xale yi waaye tamit jël bakkani doomi aadama yi mooy ñu bari nañ ci gaañu su ko defee loolu tamit nañ ci foog naa nu am solo pour ñu fàttaliku ko fàttaliku bés bu mel nii bu yegsee surtout kilifa ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare wala taxawee li aju ci wàllu wér-gu-yaram ñu def ci taxaw seetlu bu baax a baax mu nekk lu am solo te ñu am yaakaar tamit réew bi mel nii comme Gambie te ñoo xam nañ lu gën a bari ñu ngi cee wax li aju ci wàllum faju mi ci réew mi lu bari dafa tumuranke wala manqué ci réew mi te nguur gi war cee def taxawaay bu am solo te xam naa ne lu mel ni tamit bu ñëwee foog rek ñoom tamit ñu jëm cee bàyyi xel bu baax a baax waaye nag xam naa ne ñu ngi ci jamono bu am solo fu mu nekk ne yooyu yëpp bu yàggul yéen a dégg ñu ngi réew mi mu ngi wax la health insurance ak yu mel noonu ak yeneen yi nga xamante ne war nañ koo mun a def ci réew mi pour gis ne ku bugg a faju da nga am ni ngay faju bu mucc ayib te nag donte ne yoo xam ne jamono ji jafe-jafe yi bari na su ko defee mu ngi noonu loolu mu nekk li am solo ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV si seen Good Morning Africa programme bi nga xamante ne Monday ba Friday bés bu nekk dañoo ànd ak yéen ci suba si 9 o'clock ci
suba juróom-ñeenti waxtu lay doon mooy rendez-vous bi nga xamante ne si la ñu ànd ak yéen waxtaanee waaye tamit indi leen ay xibaar yu wér te wóor waxtaanee xew-xew yi ci biir réew mi comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne tey nag mu nekk édition bu mujj ci week bi mu nekk la am solo su ko defee dañuy xuus continuer ba léegi ak yéen ñu àddu nag léegi ci wàllum politique ndax xam ngeen fu ñu foofu lañ toll jamono ji ci réew mi daanaka ku wax leneen te waxuloo politique du saf gaañi nu moo tax fokk rek ñu àddu ci xam naa ne ci kanam tuuti ñu war a dalal suñu gan ci loolu waaye ñu ànd ak report bi Halifa Sallah moom moo nekk mbor bu taxaw pour dem ci élection yi ci turu PDOIS mooy doy moom tamit am na li mu wax ci wàllu li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni yaa ngi ko dund lan naka lañ war a def wala lan lañ war a teg ba jëlee ko fi ci gis-gisam ak xalaat bu mu indi ñu ànd ak loolu. Now we'll move on from health matters and we will now get into some political news now, because the leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, has said that Gambians can elevate themselves from poverty and set a great future for the next generation if they make an informed decision in the December election. Now, he made these remarks during the party's campaign in Serekunda. Our reporter, Binta Jallo, has more details of that in this report. Secretary General and Presidential Candidate of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, said it is high time for Gambians to make an informed decision for the future of the country. Sallah said DOI is revisioning the birth of a new era of a sovereign republic with sovereign people who are architects of destiny free from ignorance, justice, and poverty. He went on to say that a PDOIS-led government would ensure harnessing of sovereign national wealth to promote the general welfare of people, saying a PDOIS-led government development will be people-centered. ñu ne seen aranke si réew alal ja ca dugg ci yéen la jóge. The country's coffers, the wealth in it comes from you. Anytime you buy something from the shop, know that you have put some money in the government's coffers, because those that you are buying from pay duties for selling it to you, and when they sell those commodities to you, they will add something on top and charge you for it. So the country's coffers belong to the people. We have been discussing this in the House of Parliament, and we have been showing the right way to rule, but showing people what's the best for them can't make them follow those steps. It is important for you to know the cause of your suffering, because that's the difference between animals and humans. You can beat a donkey for a long time, but it will never sit down and ask itself why I'm suffering like this. Only a human being will be suffering and ask him or herself why he or she is suffering. That's the reason discussing is important. If human beings see themselves suffering and you don't ask yourself why I'm suffering, then you have removed yourself from the human race. You have put yourself in the animal race, and you have to say no to that. nit rek moo am xeli gis boppam ci coono xam ne nit li mu moom. Sallah, who doubles as the lawmaker for Serekunda, promised the people that a PDOIS government would bring about system change and so the villages and wards have a treasury where the collected taxes would be deposited for the development of their areas. He said a PDOIS-led government would eradicate poverty in the country and ensure that people live a life of liberty, dignity, and prosperity. For Eyeafrica News, Binta Jallo. aja mu ngi noonu Halifa Sallah moom moo nekk njiital ki li nga xamante ne mooy PDOIS moom moo nekk seen candidate bi ci élection yi comme ni ngeen ko déggee moom tamit wax na nag ci ni mu waxee mu ne Gambien si daal ñoom ñoo war a mun a taxaw gis ne def nañ li ñu war a def pour gis ne li nga xamante ne mooy wecceeku am na pour seen dundin mun a nekk lu am solo parce que nag moom jàpp na ne ci fuñ jëm mooy ci élection bi ñoom ñoo ci mun a def xool xàmmee xam li gën ci ñoom ñu def tànneef bu baax pour gis ne daal yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koo dunda surtout ci wàllum dund bi ak ndóol bi mu mun a jógee ko fi te loolu Gambien si ñoom ñoo ci des parce que ñoom ñooy decide
ci doxalin réew mi kan lañ lan naka lañ ko buggee mu amee ci ni mu ko waxee moom nag jàpp na ne daal ci doxalin bi wala Gambien si li nga xamante ne mooy gafaka réew mi seen xaalis moo ci ne ndax nit jamono buñ toll loo mun a jënd ci réew mi xamal ne yaa ngi koo dugal ci kees yi nguur gi te loolu nag dafa war a dellusiwaat ci nit ñi parce que nit ñi ñoo ko moom Halifa loolu la wax te tamit jàpp na ne daal loolu des tam nag pour ñu mu fàttali ko wala mu xamal ko Gambien si wala mu fàttali ko sax laay mën a wax parce que Halifa li nekkul li bees nee na sax ci pencum ndaw réew mi yàgg nañ ko faa wax te tax nee na sax ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekk am na yu bari yi nga xamante ne démb jotoon na leen ci wax waaye nag nee na pour nga woon nit ki nga xamante ne mooy ku war a doxal pour nga woon ko nu mu war a doxalee loolu des na ci moom ndax ne moom dina déglu waaye nag xëy na ñoom buñ leen dénkee réew mi comme ñoom xam ne naka la ak nan la bu boobaa dañ xam naka la ñoo defee ba gis ne yenn jafe-jafe yi ak doxalin bi mu nekk lu am solo te tamit nit ñi mun ci gis seen bopp loolu mu ngi ko doon wax gannaaw bi nga xamante ne mu ngi doon amal benn campagne wala rallye foofu ci Serekunda te xam ngeen ne foofu goxam la te moom moo teewal Serekunda fale ci pencum ndaw réew mi moom mooy seen député moom Halifa Sallah moom tamit mu nekk mbur mi nga xamante ne parti bii di doy mooy PDOIS moom lañ taxawal mu war a bokk ci élection bi nga xamante ne ñu ngi ko waajal ci réewi Gambie ci ñeenteeli fan weeri décembre 2021 mooy at mi incha allah yàggatu dara moom ni moo defee nii ñeneen tamit noonu la ñoo defee jamono ji mel ni yëfe du yomb benn yoon Gambien si nag ku ne mu ngi ñoom ñooy meeg di gars yi di wax ne ñoom ñooy def di verdict mooy di final decision incha allah ku ne dina wax ñoom ñëpp incha allah mooy juróomi benn candidate yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ci élection bi ñu su ko defee rek gannaaw Halifa Sallah ñu wax rek ne dañu war a continuer waxtaan bi ànd ak yéen ci programme bi ci noonu ñu war a dalal suñ gan war a waxtaan ak moom li nga xamante ne mooy ci lu mu déggal léegi nii of course ak yeneen ak ñoom tamit ci fi mu faree ci politique bi ndax nag foog ñu wax ak moom ci loolu ñu war tamit yegg ci li nga xamante ne mooy ci kanam tuuti ci président Barrow foog ñu seet fan la toll ci réew mi incha allah ci kanam tuuti nañ leen ko xam nañ leen wax na campagne bu mu nekk di def jamono ji fan lañ toll ak naka la nekk di demee waaye balaa ñu see yegg si ñu dalal suñ gan Cheikh Omar Sakho moom moo nekk tey suñ gan ci jotaay bi ñu war a waxtaan ak moom ci bari moom ñu fàttali rek ne moom tamit jamono ji mu ngi fare ak président Barrow NPP foofu la fare ñu war a waxtaan ak moom ci loolu waaye tamit ku yàggala ci politique Gambia fekkee na lu bari moo tax dañu war a waxtaan ak moom ci yu bari surtout fuñ jëm ëllëg parce que dana am solo comme moom am na expérience ci politique yàgg na ci politique gis na lu bari te kilifa la tamit mun nañoo wax taan ci yu bari li nga xamante ne war naa dalal xeli Gambien si fuñ jëm surtout ci wàllu jàmm bi ak yu mel noonu moo tax te ñu dalal ko ñu war a waxtaan ak moom Mr Sakho ñu amaat mbégte bu baax it's not the first time ñu dalal la fii ñëw na fii ñëwati waaye mbégte lay doon saa su ne ñu bokk ak yow plateforme bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambiens ñu lay seetaan fii ci réew mi ak fu ne ci àdduna si right now den si ko defee ñu dugg ci biir waxtaan bi waaw. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Eyeafrica TV seen bi ak yow Amadou. jërëjëf. ba pare di nuyu seetaan kat yi. ak ñi nga xam ne dina leen toppal si programme bu am solo yi ngay def ci bopp programme yi ngay def nii dafa nekk loo xam ne. dafa suxal loo xam ne dafa boole xol yi ak xalaat yi suñ déglu sax mun nañoo d'accord si kàddu na lii la waaye déglu loolu la ñuy yóbbu réew kanam. donc maa ngi la gërëm si loolu daal. ok jërëjëf mu nekk li am solo comme ni ko waxee moo tax comme en tant que réew ñu nga xamante ne ñun taxawaay bi fii ni la ko yàlla defee su ko defee fa dafay am solo li nga xamante ne mooy pour ñu waxtaan bu baax a baax ci ni ñu koy defee kilifa yu mel nii comme moom buñ amee opportunity pour toog wax ak moom dana am solo pour ñu war a waxtaan ci yu bari yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi surtout ci jamono buñ toll su ko defee Mr Sakho balaa ñu xam ne yaa ngi farek ci président bi jamono bi yéen a ngi liggéey pour gis ne mu toogaat ci élection bu ñoo dem si waaye balaa ñoo dugg ci loolu kon ni ma ko waxee sànq yàgg nga ci politique Gambia doo ci gan te am nga ci experience waaye su ma la doon laajte tey sa observation sa analyse sa jàngat ci tolluwaay politique Gambia fu ñu jëm ci mbir mi ci doxalin bi ci xew-xew yi ci campagne bi surtout dugg nañ ci
ban jàngat nga ci am ci noo ko gisee ak compare ci li nga doon gis ci at yu passé. fi mu nekk nii nit yi nga demee political sentiments ak emotion. ànda loolu du jagal réew. du boole xol dafa yàq. li xew mooy xam nga political landscape bi dafa change boo xam ne ku nekk bool na sa candidat. waaye toogaay boobu noonu dafa fragile ba nga xam ne léegi da nga gis ñu daan toogal ni sax da ngaa ñëw sax mu joxe la ne kii fii la li nga xam ne jaaru li ñu war a def ni waxtaan politique ñu dem si kanam. waaw ñu waxtaan politique bi ñu dem si kanam li problème bi fi mu nekk nii parti bu nekk oo indépendant candidat bu nekk sa sañ-sañ la sa droit la pour nga ni da nga contest pour nekk président of the Republic of Gambia waaye nit ñi nag ñoo amee décision bi ndax nañ la dénk réew mi ndax duñ la ko dénk. moo tax suñ dee wax dañ dee wax man si man du ma dee wax ne borom réew mi. parce que réew mi amul borom. dama dee wax ne ki nekk si boppi réew mi. mbaa ma ne ki dénk réew mi. waaw wala jiiti réew mi. waaw because askan bi la ko jox. suñ xalaatee loolu foog naa ne nañ mun a jonkante si politique si dal ak tey. because man gis naa fekkee naa ba surtout from 77. NCP gis naa ñi nga xam ne ni daan dawal moto Gambia government ni daan def PWD OGG ñëw si meeting bi pare dugal seen moto ëllëg suba ñu xëy liggéey dara du si xew. understand nga because ñamoo liggéeyal ku nekk dafa am foo war a féetu fi nga bokka man li ma wax daal suñ nekkee each other skipper duñ am benn problème si politique waaye li indi loolu nii tey man li ma wax mooy da nga am ñi nga xam ne parti loyaliste lañ ñi nga xam ne parti members lañ parti militants ak parti supporters leaders su ñoo war a génn address these categories wane ñu xam nga ne koo xam ne parti member nga yow da ngaa doxee si constitution ak manifeste sa parti waaye loyaliste loolu déclaration boo xam ne yow yaa ko defal sa bopp ne nii soo yow doo si faale dara yooyu day indi ñeneen ay jafe-jafe. ok léegi ci li nga wax li nga doon gis dafa ute ak li ngay gis jamono ji waaye tamit lan ngay wax ci ñi nga xamante ne gis nañ ne Gambie surtout ci wàllum démocratie ci maturité bi yokku na for exemple gis nañ lu xew ci nomination bi ñëpp ñëw na jàll ci jàmm gisuñ ci problème amaana ci at yu ci gannaaw konoon dañ doon gis jaxasoo am waaye this time gis nañ ne lépp def nañ ko ci jàmm est-ce que loolu tamit nekkul yokkute ci Gambiens bi nga xamante ne seen xel yi ubbu na ci wàllum démocratie ak wàllum politique. loolu dama see wax alhamdulilah bu baax a baax a baax because loolu yokkute la yaa nga président bi ñu elect in 2016 mu ngi woon si Gambia demutoon fenn moo nit ñi ñoo doon dunda politique ak policies ak governing factors su fi ne ko ñoo ko doon dunda moo tax bi mu ñëwee ñu am a new dispensation boo xam ne fi mu nekk nii di independent mind am na sax media bi sax dafa gën a yokku so loolu moom dañ ko war a santé because tey fu mu nekk nii foo toog mën ngaa discuss politics mën ngaa discuss policy mën ngaa discuss government and the governing factors te dara du la si fekka so foog naa ne yokkute boobu noonu dañ ko war a aar saama ko gën koo yokka mu gën a digër ndax loolu su amee da nga gis ne ku nekk dina gis sa boppa si li nga xam ne mooy réew mi ak li nga xam ne mooy doxalini réew mi. ok ci political sentiment yi nga doon wax fes na lool ci jamono ji te nekkul lu gën ci réew mi lan nga foog ne mooy sabab bi ndax yow jàpp nga ne tamit political party leaders yi am nañ ci wàll waroon nañ ci mën a am taxawaay bi tax ne loolu ñu mun koo teel a arstu wala ñu am ci taxawaay bi nga xamante ne xëj na tolluwaay bi wala fu mu nekk ba ñëpp gis ne sax xëj na warut fan yegg amaana du doon demee noonu. li nga mooy man foog naa ne parti leaders am nañ rôle bu ñu war a play si loolu. am nañ IPC interparty committee bi. ñoo ñëpp nañ booloo dajaloo si benn plateforme def a press conference. for example man maa nekk JJC yoo yaay DDF nga gestu si ni ñoo wax nga ne leen kii nii suma mbokka la ñoo bokkal lii. man lu ma ko dut wax bu leen ko wax lu li ñu nitam yi dut wax. bu leen ko wax ak yooyu noonu xam nga adresse xam nga di reality of it waaye ñu bari lu tax dañ ko dee def dañ dee ragal ne dama lose votes understand nga non
loolu is not voting because tey fii su nekkee kër UDP fii la nekk kër APRC fii suy tàkka ñu one or the other moo njëkkee foofu pour fay ko ñooy demante dëj ñooy demante ngénte ñooy defante lu nekk loolu gis nañ ko fi te duñ ko mën a dindi nañ dunda loolu suñ ko dundee di nga gis ne dañoo groom di young generation ñëwa loolu waaye su fekkee ne tey su ma waxee da nga maa saaga su ma waxee da nga maa attaque because of those sentiments waaye sentiment ni mu ñëwee man party leaders yi laa wax ne ñoo play that role that part li tax ma ko kenn du wax ne du ma dee déggal loolu foog ñu tegal la audio bi oo nañ la ne la dégg nga lii ak loolu foog mu am koo ne dégguma ko man daal du mënu suma xel mi mënu koo jàppa ñu bari jàpp nag ki nga faral président Barrow xëy na sax moo ci waroon a jiitu ci condemn loolu waaye léegi ñu ngi ko dañoo wax ne moom dafay toog ci ay ndaje mu dégg ñu bokk ak moom bu dee moom waxu sax wala ñu fareek moom di wax yeneen kàddu yi nga xamante ne xëy na waroon naa taxaw wax ne ñooñu buñ wax yu kàddu yu mel noonu est-ce que loolu tamit jàppaloo ne moom moo ci waroon a jiitu donte ne moom nga faral ak jamono ji waaw yaa ngi su fekkee ni yooye first family yooye président di nga si jiitu moom waxoon na ne am nga pour doxatati ñiy saaga si politique di saaga nit ñi pour mu am loo xam ne dina nekk penal code bi ñu laay teg Gambia yëpp wax bu waxaa ndax du dëgga soo su fekkoon ne amoon na di support o amoon na political adviser boo xam ne mooy mun a génn a buttress si o yeneen parti si ñu toog ñu wax ko bu ko xam ne moom mu si bopp réew mi moom li mu gis laa wax li mu dégg li mu gis si newspaper el ko lifinam yi wax waaye all the time dafa am arms yoo xam ne ñooy advisor spokesperson ak yooyu noonu waaye boobu bi mu ko waxee ñu bari dañ doon against waaye du nekk majorité du woon majorité bi ko against because politique du war a tax Amadou ngay saaga suma bopp te xamuloo leen loolu correctut so loolu dañ ko fi war a dindi insults ak defamation of character amul place si politics nañ ko fi dindi ñi ko fi indi oo ñu ko bugg a door oo ñu ko bugg a dundal fitna leen bugg a guum te loolu warut a am ok loolu acte boobu xam naa ne boo gisee ñu nguur gi wala président bi dellu si gannaaw ñu bari jeen jàppan loolu tamit dafay xala sooxal démocratie because su fekkee ne freedom of speech bu ñoo wax bu ñu demee ba ñu tànnal nit ñi lu ñoo wax amaana loolu tamit dana am lu mu wàññi loolu moo taxoon xëy na ñu bari wax ci rek nguur gi gis ne xëy na loolu du jëmookaay waaye léegi ci yi nga wax saaganti beeg yooyu ba tax na xëy na jur na lu ñoo wax xaajaloo ci suñ biir Gambien fees na ba ci nomination si daanaka ñu dem yëpp ci nomination si candidates yi ku ne wax na ci ne bu wiinee dana unify Gambia because dañ feel na there's already division among Gambians mooy xaajaloo am na da yow gis nga loolu xaajaloo bi bu fekkee tamit comme ñoom ni nga ko gisee nga ko gisee lan nga foog ne lañ war a mën a teg ba gis ne Gambians si war nañoo mën a boolowaat parce que ñu bari jàpp ne bu booloo amul développement buñ bugg a mu am loolu du mun a nekk te muy dëgga waaw yaa ngi gis dafa am loo xam ne di cultural and traditional norms su fi nekkoon tamit dañ ko jël tegee ko boor man tey su ma duggoon marché su Serekunda oo ma dem nawet oo ma romba soo ma fekkee maa ba dugg kay da nga ne tii ñii teel ñu xeex li ñoo ooyee sanaku ak dankutu daf fi nekkoon loolu daf daan play a part tamit in politics ak our daily lives waaye fi mu nekka nii dañ jëlatut loolu paa yi loolu leen daan defaree sax sëy bu bugg a yàqu yooyu noonu te politique sëy la wala saa da nga bokk si political party soo ko bëgg da nga divorce da political party nga dem feneen te fi nga dem da nga faa fekk ñeneen ñoo xam ne xëy na lu ñaaw doxoon na seen diggante naa ngaa defee te ñeneen di ngeen bëgg a liggéey dëkk bi so moo tax ma feel ne understand nga this new dispensation bi ñu ooyee about new found democracy waruñ ko abuse understand dañ ko war a tolerate use ko for excellence to excel to the maximum for what is good and desirable for the country to invade new horizons new areas nga xam ne tey ëllëg si biir ma mun naa la oo ñu bokk si leen loo xam ne sax bokkuñ political party ñu mun a move forward waaye ku nekk su foogee ne political party rek mooy mun a doxal Gambia juum nga loolu mun ta am ok loolu am na solo léegi naka nga gisee ren ñu ngi am 6 candidates ñu gis about 26 dem ci IEC jël nomination form bi ñu gis about 23 ñoom ñoo del file seen nomination bi yokkute boobu ci interest bi nga xamante ne Gambien si am nañ ko ñu bari jàpp ne démocratie bi moo tax ñeneen ñi jàpp tamit doxalin réew mi moo doxul moo tax Gambien si surtout ay ndaw jàpp ne
foog ñu indi changes mooy wecceeku ci doxalin réew mi parce que jafe-jafe bari nañ jàpp ne ku nekk ci boppi réew mi doxalin xëy na nu moo doxalee war na baaxul ci Gambia wala ci réew mi yow ci sa on jàngat ndax nga gisee loolu ñu dem bi am lim bu mel noonu ci ñi nga xamante ne taxaw nañ pour bugg a nekk président waaye ñu dem ba mujjee am li nga xamante ne mooy 6 candidate te fu ñu war a jëm nag daanaka soreetut waaye ci doxalin boobu wala ci process boobu mun naa wax ndax ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma si am mooy soo gisee ñu mun a am 26 mu nekk 23 withdraw ak yooyu noonu. waaw démocratie moo ñu ko may. the past 22 years. li fi nekkoon moo nekkoon loo xam ne tey kenn du ko de bugg a nettali oo du ko bugg a wax loolu ñu jox tey TRRC ndax du dëgg. soo li fi nekkoon si gannaaw du woon démocratie boo xam ne ñun ñëpp dañ si kontaanoon. loo bañ xaj di nga ne bon yu weex na xëy na dina am lu ndaw oo lu bari luñ defal yooyu noonu waaye ñu found démocratie moo tax ñu bari ñëw on sanga di contest waaye li ma wax nii tey di past 22 years ñoo ña ngi woon si dëkk bi ñu doon dem di ñëw ñeneen ñaa ngi ñëw holidays ñëw si dëkk bi xam nañ li fee xew musu ñoo ñeme ña bokk si politics oo joxe interview on sanga so dañ ñëw fekka ñu fii yaa ngi like APRC ne ko na fi man dama taxawoon at a time ma ne man suma constituency di Serekunda Central du dem on oppose ma oppose seeni jayte man maa bi 5 young people house to house mu rawi man some 400 votes Yankuba Koli the following year within a year ma oppose saat ko understand te ay pool 11,000 votes loo xam ne sax ki nekkoon UDP candidate dans so pool ko woon lu tax maa ngi doon wane ne they are vulnerable suñu déggoo woon def ko xëy na time na am 50 political parties bu ko li fi nekkoon gis nañ ko waaye xam nga ñu bëri they were sitting icing their own cakes ragal am na ñi nga xam ne dañ bokkoon si politique ne bàyyi naa politique waaye bi Jammeh demee ku nekk bëgg a ñëw di xëccoo ñi nekkoon si ground bi fii. waaye nag li yóbbu Jammeh ñoom dañ ci bokk xeex bi ba Jammeh dem loolu tamit foog ñu nangul leen ko. waaw déglu ma li xew mooy bi ba Jammeh dem. non balaa waaye li yóbbu Jammeh dem. Gambien yu bëri dañ ci xeex. sacrifice def ci lu bëri. man ma wax ne Gambien su bëri xam nga lu ma. waaw li Jammeh dem dama ne Gambien yëpp. waaw soo ne lu bëri rek def nga pourcentage dama ne ñëpp la. waaw on saan kon jeex na. waaw because tey am na ñi nga xam ne ñu ngi woon APRC sax. waaw am na ñu si happy am na ñu wax ne lii nii because am na lu leen si nguróoti oo lu leen si xoos. waaye problème bi mu nekk ni this have been here since time memorial for the past 22 years. kenn waxul 97 constitution baa ngi fi Adama Barrow ko bàyyi mu ngay dem on saan li ma wax. jéemu see def dara oo practice yi nga xam ne entrench clauses sax oo bylaws on saan non boobu nag dafa tas yaakaar Gambien si gars yi ñu bari loolu la ñu wax ah. mooy si naka ci constitution bi nga xamante ne moo ko fi diggee woon bu ak ñi mu àndaloon. bu ñu ñëw 2016. waaw pour indi third republic. waaw mu ñëw ba li nga xamante ne mooy dugal nañ ci lu ëpp 100 millions. xaalis boobu noonu yëpp ñu ñëw draft bi ñu bind ko mu ñëw ñu ne because of retroactive law boobu noonu mu tax ñu block li nga xamante ne mooy draft bi. te ñu ngi ko cee joxoñ baaraan xam nga sax loolu wax nañ ko waaye loolu xam nga ne tamit ñu bari xal nañ koo mere ci loolu. xam nga joxoñ baaraan taxut muy doon moom bu ko moo nekk si boppi réew mi ni nga ko joxoñ. waaw waaye lan la génnee loolu mooy di National Assembly da du dëgg. waaw waaye taxawaay bi ñëpp gis nañ xam ne naka la demee ñu fare ak moom ay advisers ñëw ñeeka wax ci affaire yi ne dafa discriminatory to the president or one person te loolu warta nekk. ñoom noonu lañ ko gisee woon tax nag ñu bari jàpp dañ ci am influence ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo reject draft bi dañu dem dafa mel ni ñu ngi doon fare ak président bi. non li ma la laaj tamit yaa ngi naat amoon na fi ndax du dëgg. waaw. Yahya Jammeh ñoo reject seen MP suñu def by election because adviser bi ñoo ko wax ndax du dëgg. waaw mu amati ñu génn some of their seats ak yooyu noonu. si la Halifa njëkk a dugga. contest against Buba Senghor ñoo ti contest against la understand. Politics is an evolving thing understand. rotation la dafa dem understand ku nekk ak sa gis-gis waaye MP yi ku leen déglu everybody even bi Halifa di génn parlement bi ñu ko interview dafa ne di loo xam ne bi rétroactive su fekkee nañ bëgg a lii nañ ko change seet lii baa àllu bon ñu jël ko we get a third republic and life goes on noonu la ko waxee ñu ngi ko interview waaye xam nga lii di problème mooy man sax suma boppa amoon naa si gis-gis because bi ñëwee Iboni fii man li ma gisee woon affaire yi it was only handling on
mandate understand a term limit toog nañ foofu noonu there was a sister there with Thierno Gala mu ne ko dee nga lii kii wax xam nga ñu ne am nañ agriculture commission am nañ education salary commission tudduñ ko fa te ñëpp salary bu ndaw la ñoo jooy ndax du dëgg waaw so li man dama feel ne parlement bi oon nañ leen pour ñu discuss waaye ki ñu fa yónni woon Seni Marena and Seni is not a legal mine moom wax na ko understand nga li ma miin so yaa ngi soo bëggee discourse loolu noonu it should not be fault finding it should be fact finding understand nga seet facts yi nga xam ne moo tax ba loolu demut ak loolu noonu waaye ñu bari dañ dee jël fault finding naan fault bi yëpp kii la how to call it waaw xam nga problème bi mooy ñu bari ni ñu ko gisee mooy su fekkee ne président bi dem na ba toll lu ëpp ci constitution bi ñuy xëj na moo lu baax la ci Gambie waaye benn ñaar li nga xamante ne moo xëj na daf ko xalalaal wala politically feebawut ko mu teg ci ñu teg ci seen ay mbir ba affaire yi jàllul jox ma exemple yow tey waaw understand xam nga local government ak bi dafa ne yaa ma dégg councils they have to plow about 60% of liñ am da du dëgg sure government ñaata percent lañ wax na ñu plow ko baax waaw ñaata percent lañ wax nothing absolutely waaw waaye sa responsibility mooy health mooy education di police force teachers yooyu yaa ma dégg waaw ok yaa ngi suñ ko seetee noonu nañ seet fault finding ak fact finding ak responsibility ak yooyu lan moo favor président bi ak lan moo ko favor wut si that draft constitution waaw benn bu ci favor bu ci gën a fees moo xala bolok affaire yi moo di retroactive law bi because yeneen yëpp dem nañ ba negotiate of way out but boobu moom ñoom dañ insist boobu moom lu is foog ñu bàyyi ñu génneek or else du mën a dem so loolu is the issue but loolu duñ ci taxaw lu bari parce que wax nañ ci waxati ji we will move on ci fuñ toll ci jamono bi ci wàllum li nga xamante ne mooy ci tolluwaay ci problème yaa ngi doon wax nga lu bari ci li ak li nga xamante ne xëy na lu doon xew ci jamono jooju ak ni nga gisee li nga xamante ne mooy situation politique bi léegi ñu ngee dem ci élection campagne bi door na président Barrow cross na dem na ñeneen ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci bokk nañ ci réew bi ñu ngi campagne lan mooy taxawaay NPP fi nga xamante ne foofu nga fare surtout ci gox bi nga dëkk Halifa Sallah mu am fa mu nekk député koñ bi te xam naa ne comme président Barrow nga fare dañu am lu ñu yaakaar ci yow ban liggéey ngeen nekk di def fu mu nekk ni tolluwaay bi pour waxtaay gis ne li ngeen bëgg a am ngeen ko ci décembre élection bi. waaw léegi last Sunday. waaw amoon na a ward minute at Serekunda Lonon Kona. waaw ay ward meeting bi jëlewuñ nobody from anywhere just waa Serekunda Lonon Kona ñoo foo nekkoon gisoon nañ di turn out man bi ma duggee si politics understand fekk si suma elder brother dañ ko defante waa Serekunda si jekka ak si tranga especially Lonon Kona amoon nañ fi NGO boo xam ne suma brother daf ko start with the support of us understand in the family and other friends te waa Lonon Kona lañ ko jagle loon amoon na institution suñ fa bàyyi woon waaye bi ko Yahya Jammeh arrêté yu bari yàqu soo nit yi Lonon Kona liñ dee doxee man kóolare ak respect la ñoo doxee man ak spécial Serekunda si boppam. waaye surtout Halifa nag. surtout Halifa Sallah tamit. am nga Halifa Sallah is a party leader. dafa am political pattern. man tamit am na politicien dafa am fu mu bokk. waaw li ñoo def we go to the political ground ku nekk def li nga war a def nga jaay sa marchandise jaay sa agenda moo taxoon ma ne. waaw mbir mi mooy est-ce que dina yomb ku ci NPP waaye surtout ko mel ni comme yow yi nga xamante ne yaa ngi fa dëkka te yow lañ xëj na yàlla ñu yaakaar pour nga def di grand work dem ci grand campagne bi ak yooyu waaye Halifa mi nga xamante ne moom moo nekk député bi te ku wax Halifa wax Serekunda gis nga élection bu passé nu mu fa def soo ñu yàgg a xam am taxawaayam ci gox boobu est-ce que dina yomb ak yéen pour ngeen am ci li ngeen bëgg foofu laay waxee. man parce que ma waxee man waaw. li ma fa def man di nga ko gis Serekunda understand nga kii dina ko jël NPP Barrow Halifa élection am 2017. waaw soo ko laajee gars yu doy ñu wala si digg dama si play a great role sànni si media bi di campagne di àndaa moom ba mu demee provincial maa ngi woon fii di advocate di wax di demal ñoom around because waa Serekunda wala nag mën a xam nañ ma waaye leena moom dinaa la ko wax ne la understand
balaa am doon mun a dem understand nga da nga gis ne ku nekk am na sa structure da nga am activities da nga am agenda da nga am manifesto da nga am policies moom parti leader la na chairman yi ñu yu coordination yi ak yooyu noonu ñu jonkante ak yeneen parti yooyu noonu ñu seet ku nekk ndax yow yaa ngi jaay sa agenda parti leader understand nga then analysis ak ñi analyse dañ war a xam naka laa demee moo tax ma ne la seet na dama fa am yaakaar even président sa élection bi maa ko tabuleet di tabuleet KMC yëpp maa njëkk a saañu annonce suma tur moo tax liggéey bi ma def benn tey moom fa te xam naa naka laa ko defee ak li ma si bëggoon am naa ko naka laa ko achieve te dinaa ko defaat tamit this 2021 waaye xam nga environnement bi du benn jamono jooju ñu bari dañ bëggoon changes ba bari danaka ñëpp a booloon benn booloo dànk pour jële fi nguur bu fi nekkoon waaye this time nag Halifa ak groupe am ak yow team ba nga bokkul xëj na jamono boobu yéen a bokkoon mbuus xëj na daf doon gën a yomb ak 2021 te yaa ngi am yeneen political party yi tamit ñu ngi ci ground bi di def seen ground boobu comme noo koy gis Essa Faal ku ko wax ko tamit Serekunda parce que ñu bari gis nañ taxawaay bu mu def ci surtout ci combo bi fii Greater Banjul ñu ngi ko doon soppa ko lool ci because of li mu def ci TRRC am yaakaar ci moom mu nekk ndaw Dabo di same thing yàgg na fi te am na tamit li nga xamante ne mooy loyaliste yi nga xamante ne kenn du leen naatable te mun doo ci génnee Serekunda am nga Serekunda li ma wax so it's a battle ground for everybody wala li ma la Serekunda so loolu pour nga waaw bi fi Yahya Jammeh di conseil présidentiel waaw man maa ñoom Pa Modou Dramé ñoom soo manka laay ba liñ fi liggéey on na sanga li ma la moo amee woon MP bi ndax du dëgg waaw ok bu fi amee woon a strong structure te coalition bi liñ amoon it was a fragmented structure bu ñu doon liggéey yaa maa dégg another example is Yankuba Koli nekkoon ne mayor KMC nekkal Talinding waaye bi ma contesté moom dama ko win Talinding ba pare kansuloon bi baanaa baaji daanu Sanusi Touré duga gisa loolu te ñu they are powerful ba pare ñoo amee woon naka tax di ambassadeur il Morocco te fa ñoo campagne si amee majority leader on a sanga all those things are there ñu lose on a sanga yaa ngi politics you have to either be a political strategist or political technician waaye political administrator with bullet points doo mun a achieve si grand bi est-ce que dynamics si ceeñut jamono jooju ak raay xam nga ne affaire yi du benn am nga léegi mooy soo daan dem Banjul it was a single lane double lane la waaye di seen yoon moo laa yóbbu Banjul waaw ba 4 December di nga xam ne caaxaanu ñu ngay liggéey yes of course ok loolu mu ngi si suñ kanam soreetut dana leer léegi ci général yi ñu wax ci président Barrow fu mu nekk ni mu ngi campagne kon ñeneen kon ni ma ko waxee ndax am nga yaakaar ci moom parce que tamit xam naa da nga ma wax waaw obviously dina wii nag yooyu waaye ci li nga gis surtout ci nomination bi ak tey mbir mi nu moo demee political party candidates yoo wax diñ jàpp ne li leen tere àgg State House mooy election ñu mel ni comme GDC UDP ak ñeneen ñi ñoom Essa Faal yi am nañ that confident est-ce que su fekkoon ne président Barrow defoon na fi li tax Gambien si loolu luñ doon xaar ci moom ci juróomi at yi est-ce que dana doon am nombre bii ni taxaw di against ko wala di ko wala di bokka di bugg a jël toogu bi pour bring better Gambia est-ce que foog na liñ fuñ ko doon xaaree moom ñëw na fa ak Gambien si moom fi ko Gambien si yaakaare ak li mu war a def he did it to his utmost best te def na ko te satisfaction ak situation bi nu mu demee yëpp what situation you talking about no general situation xam nga entirely if you talk about the general welfare of Gambians talk about the dunda bi is something else léegi nii yaa ngi gis ci report bi ñu ngi wax ñàkkum jën ci réew mi te loolu du gan ci yow xam nga ko ci long période léegi ñu ngi ko joyantu bu jamono ji ñu ngi wax essence ñàkk ci réew mi jamono bi nga xamante ne ñu ngi dem ci élection loolu kenn du ko xalaat ci réew ñu dem loolu ku nekk di ci jooy te loolu moo ci lu bees yoon yi nga bëgg a dem Serekunda trafic bi yoon amul trafic bi métti soo yu mel noonu su fekkee ne taxawoon na ci taxawaay bu mu ci war a taxawee est-ce que konoon xeex bi ngeen di xeex mu méttee ci yéen konoon da nga ci def loolu daf doon waaye li xew mooy daf doon am essence amut ak yii nii is it scarcity or is it shortage it's not only in Gambia waaw understand it's not only in Gambia ba pare ñun amoon lifin bu lim xam nga affaire yi yoon bi dama ko dee discourse ak nit ak yooyu noonu congestion bi fi nekka dafa am lu ñu ooyee municipal routes ak feeder routes
Understand? So this question, what is the responsibility of the council for municipal roads and what is the responsibility of government for feeder roads? So in you discuss put a point in lila, blaming, counter blaming do am. Aman lima gise lu bari. Blaming la counter blaming. Why so fake any tangible reasons? A police system technically akli. No dem. Why lima len take wax more for fish. Te linga wax ni gisa ki yang is politics Gambia. Do KM West Coast. Understand? Gambia is 53 constituencies. 162 wards. Understand? Ngadem CIA you get 11. Ngadem UR is 7 constituencies. And Serekunda si bopam 7 constituencies. Tabam Dore S. Benala won mo bakaw rekane kon KM. So mo tamale la groundwork bi. We have to do a groundbreaking work. Do you believe that he is the president, he is the incumbent? So we have to sit and wait on our laurels. Waaw loolu dafa mel ni li ma wax ne mooy lim def ci 5 years dafa mettil seen liggéey xëj na bu taxawaay bu mucc ayib li ma doon fi ñu ko doon xaare amaana daf doon gën a yomb. waaye tey non xaar nañ ko ci lu bëri. ci yokkute yi nga man xëj na sax dañ ñëwoon transformation indi ay agenda loolu mu ñëw gis nañ ne draft bi ñu block ko ñëwul jaane commission bi gis nañ ñu ko implémenté. coow bari na ci TRRC bi xel dalul ndax dinañ ko implement ak yu mel noonu waaye along the way mu gën a ambitious instead of 3 years he went for 5 and then eventually here we are now. yaa ngi wax draft constitution bi yaa ngi wax draft constitution. non loolu exemple rek laa ci doon jox. boobu draft constitution. waaw soo ko gisee di debate ak ni mu doon demee it was a very partisan debate ci parlement bi. waaw te Barrow amut MP. xëy na sympathizing with him, or am not those who believe in his agenda. Yo sabo mayo hamne ne it was like that. But am na ñinga hamne sax vote ñoñu fall and categorized. That then against that they were in for it ndax lan la. Am nga Amadou yang is that draft constitution. Am na lu bare dañ ko subarona set understand nga. Ba pare man li ma period bi mu ñëwé from place to place ak yooyu noonu understand fine but lu bari waroon naa génn because nekkul ne only the legal mind mooy mun a deal with the constitution understand social intelligence su la nit waxee daal su ko noppa mu ne tànqa di nga ko tànqa nga déglu ko because noppa daf ne njaalo dina déglu fële yow as a person nga def sa analysis so loolu la waaye draft constitution bi Ken also blame the president. But you so ko sete di nga gis ne is a bipartisan discourse boo xam ne tey boo doon laajte in partisan nga interview nga seet ban ratio nga am li toog fii man nu ma tudda anybody de but yoo xam nga ban ratio will come out of it. bu ma ko jiiñ because dafa guñ ko te xaw ma naka la waaye loolu leneen la because tamit fuñ jëm because at the end of the day am na ki nga xamante ne kooku ngeen gom te neen koo jaay ci Gambien si xëy na jaay ko def doon gën a yomb ci ni ma ko waxee bu fekkoon ne taxawaay bi gënoon na am solo waaye of course am na li nga xamante ne yéen koo bakku def na ay yoon ak ay bridges af yooyu waaye nag Gambien si ñu jàpp ne surtout ci waaw no exemple laa lay loolu xam nga comme dama naa comme dama dee wax ak yéen gis naa waaye man li ma gën a problème Amadou mooy waaw ok many things ñu ngi koo discuss na dundu for example lii jën yi doo ko xeeb non déglu ma jën yi non dama laa woon exemple waaw ok ne unemployment dama bugga you go to the internet nga seet ban dëkka la any government employ more than 30% of its population understand nga the empowerment understand nga mobilize the youth potentials moo war a work one commodities tey Gambia ñanaay all food commodities waaw Libanese la foreigners la loolu dëgg waaw ok fine ndax taaju diin ak ñi fi nekk dañ ëppa Mohamed Dia xaalis dañ ëppa Basiru Jawara xaalis ndax dañ ëppa taf xaalis wala sangal ma amiru jaa yooyu noonu man duma mun a yëy sim card ba suma bi fees naan essence ba mandi non xam nga li ma laa wax mooy Sénégal ñoom Pape Mboup dañoo jigéen ñi def lejju ma yooyu noonu seen jën Njole Njaay mi woy si la bokkoon na yooyu te yow nga dem jënd maalo diwlin na ganaar si taaju diin ñoo ne da nga def ndogu dina tànn ci di ko génnee télé on a sax ba pare di leen ko may
Understand? But you on the metric tons of tons, suppress the price as a Gambian, helps our own people. How much government? Understand? No, it's an executive. Understand? Why they need the support of the populace? I think I have entitled. Understand? Pour muna def liggéey boo xam ne muna order yooyu noonu waaye su fekkee ne defuñ ko di seetaan ci dafa métti tamit. non boo waxee defuñ ko dafa mel ni yaa ngi leen di tooñ parce que yow xam nga ñooñu seen taxawaay ci ñi nga lim yóbbu ñëpp ku nekk am na fi nga taxawee te mu ngi njëriñ réew mi ci côté boobu parce que bu loolu amutoon suñu taxawutoon taxawaay boobu amaan na. man taxawaay non yow xam nga ñooñu ci lu ñoo yëngu. amaan na njëriñ réew mi ci yëngu waaye kenn musta jooy ni dama ñàkk a sim card o dama ñàkk a non dama la jox exemple on food commodities. foofu laa la wax mën nañ see dugga. non duggee si. am na ñeneen ñu ci mën a dugga surtout waaye. dama la jox exemple non foofu laa la wax ba pare nguur gi sax ñoom war nañ ci am beneen taxawaay ak yu mel noonu pour que yëpp yi gën a yomb parce que ci loo mënta wax at the end of the day ki nga xamante ne Gambien ko dañ ko dénk suñu lépp doo ko mën a émale ak private individual kooku moom mu am choice am seet fu moo dugal am li moo def ci contribution yi ñoo def ci réew mi. xam nañ ko am na contribution yan contribution. non loolu garaawul. loolu garaaw na kay. non garaawul léegi loolu amul problème léegi nañ move on because dama bëgg a ñu wax ci sa président bi nga xamante ne fu mu nekk ni boobu nga bëgg a mu wiin parce que tamit dafa am solo pour gars yi xayma lan la war a indi léegi fu mu nekk ni lan moo tax sax ma laajte la bii lan moo tax nga foog ne ci 6 candidates yi amoon Gambien si war a tànnaat ci président Barrow ci sa gis-gis ci sa gëm-gëm nga wax ñu ko nga teg ko jàkkaarloo Gambien si wax leen ko parce que li ma la jox li limal naa fi ay yu bari yi nga xamante ne xëy na xaaroon nañ pour mu gën cee taxaw du ñàkk nag am na yi nga xamante ne def na ko waaye loolu leneen la waaye léegi yow lan nga gis ne wala lan nga fa ne Gambien si war nañoo gomaat président bi dénkaat ko réew mi for the next 5 years because time baa ngee dem. ok li nga wax ni man si li nga wax tontu naa fa waaye xam nga danga maa jox tangible thing ne lii ak lii ak lii xam nga li xew mooy président bi on sax dafa am une national assembly bi ñu ñoo leen fa yóoni ndax du dëgg. waaw bu ñu leen fa yóoni pour ñu taxawal askan bi discourse askan bi understand lan lañ bugga lan lañ manqué ak naka lañ ko manqué ak lu tax ñu manqué ko ak naka la nguur gi di doxee waaye xam nga li xam rôle bi président bi di play as an executive understand ok fine but am nga leen tamit di judiciary am nga di parliament problème bi moo nekk ne it should be all hands on deck yaa ngi bàyyi partisan ak parti politics yu tegee ko boobu su defee loo xam ne baax na waaw góora loolu taxul liggéey bi jeex de waaye dina ko gën a sawarloo mu def li ne waaye anything criticism it doesn't go that way. non but loolu ci loolu la bokk parce que tamit réew mi ñu ñoo ko bokk am na ku nekk am na sa gis-gis moo tax ñu ne démocratie waaye dama ne lan nga fi def ci juróomi ti yow ci li nga jàpp ne lii Gambien si buñ ko gisee loolu dina leen doy ba ñu amaat yaakaar ci moom. pour ñu dénkaat ko réew mi foofu laa bëgg nga wax ma. ok yow mu loo fee toog nga defee nit ki am yaakaar ci moom gom moom moo nekk waaw loolu. economic growth bi fi nekk even sax fii bu fa sonn understand nga mention na ko waaye dégguma ñu bari wax ko. waaw lu mel ni comme lan growth bi. waaw loolu. déglu ma wax na ko. parce que nit ñi yëg nañ boobu. déglu ma xam nga li xew mooy yow yaa ngi toog fu ñoo tasaaree xibaar. waaw nekkul la woon bu fa zone. non ñu ngi fa man damay wax mooy moom mun na koo wax. waaye nag in a real sense actually ci dundin bi ci nit ñi li moo wax growth. loolu ci xayma la wala ci statistics wala whatever. waaw loolu waaye in reality dundin nit ñi nañu ngi koo yëg foofu laa. parce que yow yaa ngi fi. man dundin nit ñi. waaw ñu ngi koo yëg li ma laa wax mooy for example jox naa la exemple fii anywhere in developed countries sax dund ni réew. li ko amee mooy populace bi la ak people yi nga xam ne si lañ nekk di si liggéey di si def waaye su fekkee ne dafa nekk ay sabotage. nga bàyyi nguur gi fan. Gambie nit ñi non déglu ma. non xam nga ñun Gambien si yëpp dañ jël suñu lépp dénk ko président bi bu dee président bala wala keneen. non xam nga li xew mooy lu bare maalo yi ngaa gis ñu ko import sax moo ñëw Gambie ak lii nii citizen si dëkk yooyu ñoo ko defar. Understand? With the support and subsidiary of their government. Understand? Why so whole fee then everything na government be we have to be engaged and involved in other things so it will be supportive to food commodities.
dañ ko war a def. léegi la moo tax ngay jàppale waat président Barrow pour. non jàppale wu ma ko de xam nga yow man dëgg gi laay wax li ma wax noonu mooy. waaw Gambian si Amadou dañ am a role to play. and a very big role fi mu nekk nii tey am na ñi nga xam ne ñu ne man lii laa def agronome laa lili laa get up go to their offices interview wu leen ak yooyu noonu nga seet lan lañ laa tontu ok yaa ngi si fi jën bi ak yooyu noonu. waaw ok it's another thing xam nga am nañ di ministre let them take the bull by the horn xam nañ lii xew dégg nañ lii xew whether the conditions are favorable or not or shortcomings am na ñu address ko because they are the arm of government on that issue am na jigéen ñi man gis naa ne ñu bari jigéen ñi ñooy fis mongas ñoo fa ëppa waaw ok te xëy na boo leen like the ministry tegaloon leen benn truck kaagu boo xam ne free sala ak yooyu noonu support leen understand ba pare ñoom tamit dañoo ñëw ak project description project proposals yoo xam ne. ok mun nañ ko loolu ci solution bi ngay wax. mooy jafe-jafe yi naka la ñoo jéem a seet ba régler loolu. waaye nag léegi loolu am na solo lool te xam naa ne ñu ñëpp ñu ngi cee bàyyi xel waaye loolu yëpp régler ko foog ñu am ki nga xamante ne moom moo jiite moom mooy di driver and that is the president léegi nag comme dem nañ ba war a tànnaat keneen te yow nga gëm ne président Barrow dañ ko war a joxaat beneen chance pour mu continuer di doxal réew mi loolu dana am solo pour. Gambien si xam yaakaar bi nga am ci moom. waaye xam nga ko teg moo tax maa ngi ñëwaat foofu. ba pare because tey bu ñu amee juróom benn candidates 6 of them taxaw ci kanam gam di laaj ci réew mi nga góom ne président Barrow is the right or the best candidate pour ñu mu nekka loolu nag bëggoon nañoo xam lan moo tax nga foog ne xii moom moo nekk di right choice for the Gambians amoon di 6 ñu taxaw foofu laa bëgg ak tamit xëj na foofu laa bëgg sax ñu wax. balaa ñoo wax si chances yi ban yaakaar nga am ne da ngeen win élection bi parce que loolu tamit leneen la waaye ci lan moo tax Gambien si ñu war a bee seen measurement seen yaakaar ci lan fan lañ ko war a teg ci li nga xamante ne président bi def na ko man foofu la am time memorial waaw 2016 élection ñaata candidat ñoo fi nekkoon 3 ñetta waaw that's it Yahya Jammeh su fi nekkoon ba tey soo ñetta la ñoo am oo ñaara duñ ko am lañ waxante dëgga olo sagali man this am na politicians yoo xam ne dañ ñëw pour play understand nga with the minds of the people and so on and so forth. non dañ ne réew mi doxul moo tax ñu ñëw tam Yahya Jammeh mu ngi doon dox. non waaw moo tax ñu xeex lu tax waxul loolu. non du benn. du benn mooy parce que 2016 balaa 2016 ñëpp dañ yow yaa wax ne Gambie si yëpp ñoo bool xeex bi suñu xeexee nag ba gis ñu am yaakaar dem ba gis ne ñu ne seen yaakaar dafa tas. waaw li ma la wax nii tey ne dañ sa yaakaar dafa dama li ma la wax nii tey waaw am na candidat soo xam ne time Yahya Jammeh waaw dañoo ñëw dugg si dëgg bi ñëw holiday dem soñoon def yi duñ involve or duñ wax si police amadu nañ wax a dëgg te xam ne ne all the wrongs were happening here ok then su fi Yahya Jammeh nekkoon 1.5 candidate la ñoo am tel noonu maa ko waxee noonu ne let's be realistic su fekkee ne ñëw nañ ba gis ñu dispensation am ñu ngi si a new democracy nañ bàyyi blaming and counter blaming when it is time for politics yow jaayal sa manifesto nga wax li nga bugga ndax nga ko buggee ba pare di other party with due respect understand nga wax ne mu ngi nii waaye xam nga kenn du dee wax ne kii defu dara moo tax ma ne xaj loo ko bañ da ngaa ne boñi xaj dafa weex understand let's be realistic su ko defee ñu mun a move forward waaye politics bi fi nekk tey wax na la ko. est-ce que président Barrow def na fi li tax ñu war a wax li ci lim def. Amadou next question boobu noonu li nga maa laaj nii président Barrow lim fi def bari na. mooy lan bari na Amadou you know better than me am naa fee yow programmes ak ñaawur ak yooyu noonu. waaw Amadou de déglu ma li xew mooy fi mu nekk ba indi time of elections ok mun naa la wax leena ne la ok ni ci liñ dee xalaat mooy ne. development assistance ak yooyu noonu dafa war a nekk within the greater Banjul area which is very wrong because ñu bari suñ dee fii li ma discover man dama am na ku ma toogal di wax mu ne ma birij bi Barrow Bill Bassett for example laa la mu ne ma every day 200 ni duñ fa romba ma ne ko waaye every day
5 nit dañ feebar pour jàlla dem Taybatu jàlla dem Yoruba wul su lopitaan bi one mun na faa dee and that one life is more valuable than 200 yi jàlla bridge bi maa jéem a wax xam nga man ni ma ko gisee fi mu nekk nii ñu ngi bugg a indi loo xam ne rural and urban discrimination and Gambia is one understand nga li ma soo ne indi na fi lii ñu ne kii moo ko startoon kii moo ko door understand Amadou yow si sa boppa tey di nga am sa kër nga tabax fa néegi banque bu fee sa doomi school fees ñu dem ba si ko ba dañoo ñëw daane loolu dafa la fa self contained ndax du dëgg lu nekk dafa am time ñu moo tax nit ki nañ bàyyi understand nga because of sentiments di criticize naan lii amul oo kii dooru ko oo am na koo xam ne is a statesman àndoon naa moom ne mu ngi def lii bi mu paree dafa ne Yahya Jammeh fi def am nga yooyu dafa rafetut xam nga mun nañoo am suñ discrepancies mun nañoo am suñ differences waaye li ñu war a def tam let's be honest not with ourselves even sax suñ honest with ourselves let's be honest with Gambians wala ne lii de moom lii la so loolu mooy suñ problème politics yi fi mu nekk nii everybody wants to be a president everybody wants to be on board it's right ku nekk la pour nga def dara if you want to challenge for something understand challenge for it decently man loolu laay wax but indecency bi nekk si politics bi moo tax tey soo ne li ñu ne defut lii Jammeh fi defoon lii moo def lii ama tinsa waaw parce que loolu tamit da ngeen fay nawet bi xoromam parce que bu fekkee ne lu nekk ngeen boo ko aki moo afi lu fii Jammeh dooroon for exemple bridge bi fii Sénégal be bridge bi ñoo xam ne loolu naka la fa demee so loolu su fekkee ne taxaw ngeen léegi ngeen ko bàkkoo loolu moo tax gars yi di ci wax waaye boobu garaaw non Amadou bul wax loolu bul defal loolu kenn akoo mi wut one thing kenn akoo mi wut dara ama léegi da nga fi mu nekk nii dispersal bi dafa joxe many media houses waaw dafa joxe many join the list or journalists or whatever ku nekk li nga bëgg a wax moom nga di wax sa déggin moom nga wax ak yooyu noonu waaye nit ci tam dañ am seen gis-gis ak dañ am seen fekkee loolu is there waaw so ku nekk am na lu ma wax bridge bi Sénégal be bridge bi yaa maa dégga waaw Sénégal be bridge bi on a sana ay sotu njaat si moo le foundation system bi def dëgga yaa ngi fi mu nekk nii ñu ngi door di saboter naan OMVG bi ak yii nii du Barrow Jammeh laa yi but what I question how old are you xam nga sales waaw mos nga koo dégga waaw fii la juddu Vatna bi ñoom Sékou Touré orsana ECOWAS head of state ak Sahelian head of state si ñu ngi door di discourse loolu et Gambian ku nekkoon hydromen maa la jël moo ñu ka nekk managing director xam nga suñ dee wax buñ dee amputate history and facts and reality am na loo xam ne tey Jabara def ko fa fekkoon sax si tamit pharmacie nga te on sanga naka la fi RVA ñëw ak things like that ku nekk continuation ak continuity dafa am ok loolu moom dëgg la continue governance is about continuity ak yooyu léegi ndax seen xel dal la fi ñu jëm ëllëg fii ak December 4th process bi no yow of course yow ak ñi nga àndal MPP because seen alliance bi yaatu na lool du NPP kese ñu ngi ànd ak APRC donte ne xaajaloo am na GDB exactly PPP moom fa waaw exactly so loolu ndax nag ak yooyu surtout yow li nga gis xam naa ne yaa ngi am London Corner waaye xam nga London Corner kese taxul président Barrow win Serekunda wala Greater Banjul area bi waaye li nga gis ak li ngay dégg est-ce que yow sa xel dal na ci mbir mi nu moo demee pour lu mun a may président Barrow ndam bi ngeen bugga li ngay dégg ci fu mu nekk ci gox bi wala boog ci kaw gi ak fii li nga gis compared to yi political party yi ngeen war a wala candidates yi ngeen war a jàkkaarloo est-ce que yow sa xel dal na fi njëm December 4th suma xel dal na bu baax a baax suma xel dafa dal dama am yaakaar yaa ngi naan ndax London Corner sax du constituency is a ward wala sax wax naa la fii na la 53 constituencies ak 162 wards man maa ngi déggoo ñu bari especially the 7 constituencies yi nga xam ne ñoo nekk fii nii indi KM understand man ñu nekk yu even si dem naa fa understand nga bi ñoo def by elections te man li ma fa def xam naa ko dikkan déet xam na ñu bari dama doon laa ñaami na laa dikka dëkkuma ñaami na du katami na du pija fu ko laa doon dugga te li ma fa def sax mais sax dafa fa feebaroon sax xamal li ma la so politics understand nga is not a way of life
Politics is deeds and doings, understand nga? Which is of living importance because ëllëg ñu mun la koo joojee liggéey bi ma def Ñaamina te du ma waa Ñaamina moo tax bi nga ne Lonankona man Lonankona woot la it's not a constituency nañ toog ba nga gis Serekunda constituency Lonankona Barthes woot nga seet ñooy jël number 1 fii first they are going to take it this December 4th and December 5th around 6 in the morning celebration su ko déggee rek NPP and it's good. Man dama so confident. Amadou do leen football naan suñu ma winé way da nga leen may win. Waaw loolu moom de waaw waaye nag affaire tamit dang fooy bloc nag fu dëgër moom la waaw dama leen mo dama bëggoon nga boole ma team ñu ànd man dama ko bañ me moto sax non non isati dama dee dox fu nekk registration bi DVC mi dama doon dox igna ci ko rider def na lu nekk ask anybody because xam nga li xew dama paré liggéey te dama ko bëgg a def ba nga xam ne satisfaction dina ñëw soo laajee fii nii all concern fu nekk laa dugg dama doon dox on foot bi ba pare di egg si ko moto bike lu nekk because xam nga li xew I'm very satisfied understand with what I'm doing my other colleagues yi nekk si yeneen constituency and the regional chairman di Alaji Undañang li moo def man gis naa ko te loolu noonu mu maa jox hints of results understand because liggéey bi ñoo def dañ koo def pour am result orientation defuñ ko ne pour nii ñun li ñoo liggéey fi mu nekk nii mooy pour déposer candidates yi voilà wax loolu xam nga li ma wax foofu waaw xam nga ko ni ngay waxee nii ñeneen tamit ñeneen parti yi seen noonu gëm-gëm boobu lañ am man suma bos laa wax de waaw boobu laa wax waaw boobu laay wax moo tax dama si am yaakaar te noonu laa demee insha allah loolu la man fi mu nekk nii waxuma waxi politique man laa wax waxi réalité ak confidence ak li nekk si grand bi ak li ma liggéey ak li ma gis yaa ngi campagne moom yow moo waxi politique la déglu ma li ma gis ak li ma liggéey waaw man est-ce que xam nga ñeneen tamit noonu la ñoo liggéey ma ne ni ngay def ñoo ngay liggéey waaw waaye déglu li ma la njëkk a wax dama ne la you get the political strategist technicien ak administrateur ñu bari tey so romba la ñu ngi téye seen file si ku nekk nga wax ay yii nii ak yii jox ma et team ñu tooba ma nga gis marchandise bi ma jaay naka laa koo jaayee moo taxoon ma ne Blam doon ne understand nga parti leaders involved seen structures yi tamit jonkante si nga xam ne kon NPP yaa ngi politique bu baax a baax because ñun dañ am unique team boo xam ne ku nekk dañ la jox sa gida ak sa cër what you can do in politics and how you do it your experience in politics you know how sa shortcomings ñu jàppale la si ñu move forward ñun loolu la ñoo liggéeyee. all right am na solo su ko defee ñu fàttali rek ne bu dee naa ngi ànd ak ñun yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV ñu am mbégte lool dalal fii ki nga xamante ne mooy Cheikh Oumar Sakho dëkk Serekunda Lonankona waaye tamit mu fare ak président Barrow NPP ñu ngi wax ci waxtaay élection bi ak tamit tolluwaay préparation bi mooy waxtaay bi ak yooyu lan lañ expect ak yooyu mu nekk nag waxtaan bu am solo dégg ngeen tontu yu indi ci waxtaan bi te xam naa ne ñu bari ci yéen dégg ngeen ko ak tamit am ngeen ci gis-gis loolu dana am solo lool su ko defee comme waxtu baa ngee dem xam naa ne ay 2-3 minutes moo ñoo dese rek pour ñu tàggatoo léegi fan ngay meso yow am nga góom-góom bi pour tënk rek ne ndax tamit nit mën nga am góom-góom am yaakaar fi ngay jëm ëllëg ndam mu ngi si sa loxo waaye nag comme ñàmbi bi tooy la kenn du xam fu moo damee yaakaar rek nga am ñeneen tamit ñu ngi am yaakaar boobu waaye boo doon def xayma mooy di meso seen chance yi fan nga koo teg pour win boobu noonu wala ay percentage bu dee sax gom-gom bi am na fu mu na toll xëy na mën nga wax Gambien si ñaata percentage ngeen gom ngeen foofu loolu noonu ngeen di win élection bi. xam nga man li ma la mooy percentage bi ñu winee moo nekk ne percentage bi teg Adama Barrow State House mooy ban 50%. non non 50%. 70% because sa am na ñi nga xamante ne ñu jegee président bi dañ gomboon ne sax well before balaa muy daanaka nit ñi di wax moom am na 75% Gambien si bu doon nag loolu la ñu bari jàpp ne coono bu ñoo coono tey mu dem nationwide to yàggul mu demaat léegi mu ngi dem campagne xëy na loolu yëpp di ko si fekk waaye nag fu moo tax ma la ci la fan ngeen peeg seen chances si pour win élection bi ndax suñ chance fi ñu ko peeg su ma la joxee percentage nii waaye xam naa ne line slide laa nekk road back to State House xam nga yaa nga wax ne politique ñaambi bu tooy la fu ma demee kenn xamu ko waaw man dinaa la wax ne la tey politique dina nekk nag mboota buy sor
bu ko mbota bu soog sàmmkati mbota rek ko xam man maa ngi si politique xam naa li ma laa wax bu ko mbota xam nga du dox dafa tëb so loolu laa wax ne dañoo delluwaat back to State House with a landslide foofu boobu moom de noonu ngeen ko gis boobu dama si delluwul gannaaw sax gom-gom la dafa la gom liggéey la dañ ko liggéey xam nga man ñeneen ñi li ñoo liggéey loolu man ni waaye man xam naa li ñoo liggéey ak li ñoo def ba pare team bi maa liggéey ak team bi liggéey yeneen team ak yeneen team ak ni ñoo dégg ku nekk mu ngi fa mu ngi def li moo war a def ñu ngi koo wook waaye xam nga yeneen political parties si tamit respect naa seen liggéey because ñoom tamit dañ bugg a seen candidat si dem State House ñun nag dañoo ritoon te dañ gom ne sax élection bi moo leen tere àgg State House waaw xam nga ku nekk moo tax ma ne la kenn du football ne suñ ma winee waaye ma ne ñun dañoo win we are going back to State House bii it's a foregone conclusion moo xee la ko noonu mu leer teel ngeen wax de xam nga fu nekk nii gars yi dañ garaaw boo waxee fii suba leneen gars yi dañ koo génne waat de Mr Sakho bul fa waaw am nga ñu ne gars yi am nañ seen right pour génne ko waaw man li maa def li maa liggéey ak ñi ñoo liggéeyee ak ñi ma àndal ñi si kaw ñi si digga bi ñi si suuf yëpp wala stan nga fi ñu teg suñ tànka yi mooy liggéey bu set wecc pour Adama Barrow dellu te pour mu dellu incha allah dina am ok su ko defee ñu bàyyi la soo amee kàddu yi ngay tëjee waxtaan bi rek ak lan ngay yóbbante xëy na ñi nga bokk di liggéey ak ñi nga xamante ne da ngeen bokk fu mu nekk ni benn mbuus mu ne yeneen parti yi wala ngeen bokk góom-góom pour gis ne président Barrow dafa war a dellu State House comme noo ko waxee liggéey ngeen koote naan ci liggéey bi bu fekkee am na kàddu yoo bëgg a tëjee ñu may la ko li ma bëgg a tëjee mooy bëgg a tëj waaw ñi ma àndal di liggéey ne leen continuer di def liggéey bi because man tey sewama saaw dinaa xam 5 nit yooyu nañu xam 5 yooyu nañu xam 10 yooyu nañu work on pour get the numbers ba pare su ma mbokki politiciens yi si parti si ak yooyu noonu ne nañu liggéey àndaa dal ak teey Adama Barrow président la so he is a leader nañ ko jox giddaam ak ciram si respect Ousainou Darboe is a statesman nekk na fi foreign affairs nekk na fi VP nañ ko jox giddaam ak ciram Yahya Jammeh is honorable so are they all like Yahya Jammeh ama si kenn xaar ma sa yàlla parti leaders si national executive si nañ wax seen ci ne lii politique la ku nekk da nga bugg a sa mburu daan gañe dellu fële bu ngeen def li ngeen a def nañ si àndaa dal ak teey ak teegin su ko defee su paree dañoo ne this was our deed lii lañ liggéey because dafa am leena loo xam ne man dama koo dunda mooy the first line and the second line of the national anthem for the Gambia our homeland to the Gambia ever true because li ñu boole mooy PPP mooy lan progressive peace prosperity te moo nekk suñ national ID passport te yooyu coat of arms so yàlla nañu yàlla may ñu dugga si élection bi si bismillahi rahmaani rahim ak dal génn si jaama ñu àndaa di dem di jëflante nañ daan jëflante buñ si saagante buñ si xuloo nañ si dugal yëfi kal nañ si café nañ ko yëfi goro ñu mun a dem parce que tey Gambia du benn nit Gambia réew la te réew boobu noonu ay nit ñoo fa dëkka ne nañu jàppalante bokka day ak baay loolu laa leen a dénka ñuy politique ñëpp jërëjëf ñu ko gërëm bu baax sant ko moom Cheikh Oumar Sakho comme moom lañ dalaloon tey ci Good Morning Africa programme bi nga xamante ne Monday ba Friday dañoo ànd ak yéen waaye ñu am mbégte lool dalal ko tey pour waxtaan ak moom wax nañ ne seasoned politicien la yàgg na ci wàllum politique te fekkee na lu bari moo taxoon ñu jàpp ne dana am solo lool pour ñu waxtaane lu mel ni comme moom mu wax ci nu mu gisee tolluwaay réew mi ci wàllum politique ak fu mu jëm ëllëg surtout fii ay fan wala ay weeks ñu war a dugg ci élection bi ci réew mi te ñu ngi ci campagne bi te kaddu yi mu tëjee kaddu yu am solo la te réew mi comme ni nga ko waxee ñoo ko bokk te dañu war a bàyyi xel bu baax te am nañ ci yaakaar bu baax Gambien si majorité bu ñu woon surtout ci période nomination bi ak boobu ba léegi bu campagne bi dooree macha allah ñu am yaakaar ne dina continuer ñu gërëm ko bu baax a baax beneen yoon naka noonu yéen tamit ñu gërëm leen ci ni ngeen di safoo di ànd ak Eyeafrica TV suñu ay plateforme ak suñu ay programme
surtout nag programme bii di Good Morning Africa bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk ngeen ànd ak ñun ñu gërëm leen bu baax a baax jox leen dig daje mooy rendez-vous next week Monday incha allah ci beneen week ñu ñëwaat continuer waxtaan bi ci yeneen ponk of course ak yeneen mbir lépp rek liy jëmale réew mi ci kanam incha allah di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te tamit di sàkku ngeen ñaanal ñu saa su ne di leen gërëm di leen wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak kóolute bi ba next week Monday incha allah di leen wax bye bye jërë ngeen jëf.